ia tui pui pui ai tua whanmai tu malo I Amauli, I Manua. Ia ai mese fo I au nuu, ia leone whangaalu, ia whape fo I tafuna, ia whaftai lava mo le avanoa. Whaftai atu landa mo le tūlanga fo o tātou report. Mai ia tātou tui pui pui. Ai na toi whapopo, e tūlanga fo I o, nisi fo I o tinama tamama tutua. Ia lo wala au mai le tātou tui o fulu. Nā wa uman sa no ati o lana, le wa maua tātou tui ia. A whapea lai le I whaia lau tui o fulu. Ia anga iane ia tātou whanma I wha I tumalo. Ia mo sau tui o le fulu. Ia ai mese lava I la tūnia o lo iei singa se pe o le suka toto mawalunga tātou tamama tina mātutua e wausia le tūlango 5 tausanganga I lunga. Ia o lisi lea awala I pui pui e tātou mai ngase. Ia o le whaia lo tui o le pui pui o le flu. Tūlanga fo le tātou misela ia nauta no atu ia le tina ia tui o tātou e mateltasi tausanga mal wha tausanga. A mese lava I tātou ia ave tātou walo I te ikea. Wai pese I ele reporti mai ia lo matu ngā lue whaatasi lava malmetanga nuenga fo ia le social service. I tūlanga o tātou whanau, whaamole tina matama a whaile I o atua le tui pele I whai fo I le tui o lo walo. Ia o temine I tanga iani. E a mai lo walo I tātou whanma ia I leone, tāfuna, whanga alu. Ia mese ia mauli ia whapea fo I motsai I manua. I ta uma maofu ai pe lava ona tata longo masvau ia o tatu ngā lue whaatasi silit pui pui alo tong fitia e ieri si ngase le na o mai fo isi o tatu tunu i ele ngase le o le leptospirosis o la atu mo mola vanoia Dr. Rosana se ia na tala noe le nisi fo le ngase ma awala fo I pui pui e ia ona toe whaawau le tatu Tanuanga, mo lo wawa lava tawai, Dr. Losana. Good afternoon, American Samoa. I'm Dr. Losana. I'm the epinet and physician and primary care physician. I would just like to add on to the information that has been passed by my colleagues. Briefly about leptospirosis, we've had a couple of cases this year. What is leptospirosis? It's a disease that spread to humans from the urine of infected animals. Symptoms include very high fever, muscle aches, especially around the calves, and red eyes and vomiting. So for leptospirosis, it's very important that when you have symptoms, you come into the clinics or the hospital to get treated by antibiotics. Of the diseases that we've been talking about today, this is one that has treatment, and it's antibiotics that the doctors can prescribe for you. How can you protect yourself from leptospirosis? It's to avoid contact with flood water or dirty water, especially with open wounds, if you have open wounds. So this is especially important after heavy rain or flooding. And the other important thing is to dispose garbage properly to avoid attracting rats, which is a major carrier of the bacteria. So general tips for everybody, summarizing all the diseases we've highlighted today, is to keep your environment clean and dry, boost your immunity through proper diet, sleep, and hydration. Don't self-medicate. If you have symptoms, they persist or they worsen, please come to visit the clinics or the hospital. Prevention is better than cure. Protect yourself, your family, and your community. Thank you. Whaftai, Dr. Losana, ia ole tunanga ngase lo le leptospirosis te tonu le I se whasamoa a olisi le ngase e mawhai o na pisia e whea vea I te tulo lava le whaafonga I tūlanga mea o taifau ia tatu maile ma ia tūlanga fo usumu ma tūlanga papena o le tūlanga la o le waste po le leanga le au maile e toa I fo le I vai
ia pia si fia tato tunu ia fato o le lava e ai vai te me tim ai si o tato tunu ia la pata ia tu I tato ia o lo o ngā lulue ai me se lava te lo ia le sua vai ai me se fo ia tato whanau o lo ta alo I me o vai e le tawhia tua le vai o no le ti ia whamolmole mātua o le sine awala lo o whi avea ia le anga lea mai I tato tulanga ia o manu ia po o le whi avea I whamai o na luatu lea a whapea ia se avanoa po se po se tulo ia po se lavea fo le tino o le awala le mwhaina o na anga ia tuai o na urufia le siama I le tutono o le tangata ia o na whaina leo le mai leo ta o le leptospirosis ia pe o aunga ia pe o le fever o tulanga o le ngase le tino tulanga wa whaina nisi totonga ia pe o le ate fefete ia le pe o sama ia fōlinga ia mo silfia la tunu o ne me uma whailava no puipuia o le tūlanga le ngase lo le leptospirosis sa whaina fo isi o tātou atunu na ia tātou ma ia pena ripotia mai tātou whalmai I whanga alu ia o le fo ua mātou tam whai ngā lue ai e whalau loa si o tātou tunu awala ia puipui ai ia pēla no tano atu ia tam whai lava ve ese a tātou walo ia teimi le tawhi ele vai ai me se lava si wawai ia tawhi awala va ia lava to tele o tātou whanau o lo ta alo ma fia ta alo vai ia e le maulua o li sine awala le alua tu ele siama I le nā whaina le o tātou whanau ia ai o le fo ilanga singa se ia ese mai isi a tātou ngasinga se pe o le virusi le iai le tātou denki ia pe o le fulu ia o le misa o le leptospirosis ia e mafua mai le bacteria pe o le siama lea e te taunan whaanga le tūlanga o tātou pensingi ia mo le silfia o tātou tunu ia a whapea lawe e nisi visini ia vala au mai tātou telefoni leo le lua tasiva ia mo nisi fo ia tātou whamtalanga o le atu le noa ia tātou Erika mo se o le si lea tūlanga le se I whaeloa atu pe tātou tunu sa maua mai le tarangoanga le po mai le alpiriaki I mo tamaitie maua le whamai leo le rheumatic heart disease masalo ua sila fia foi niso tātou ia o le whamai e amata mai ai le siama e maua ai le whaivangi foi ia o ngā ale tuitinga la ma le tonga fitia ini tau sanga I tele ia ona o lole le tūlanga ua whaina I foi le fatu ua whaanele le ia tūlanga ia o le pāti o le whatu lea e ngati wheawea ia le toto I o tātou tino ia o peo ni aunga mua ai loa I le tangata I le whamai pēr whapea o mua ai le rheumatic fever ia o mua mea o le fever lava ma le tinga o so ongo iwi ia e ai fo I le pe mo fo I nei patu I lano o le pa o le tino vane whafonga ia ma le o le tinga fo I o so ongo iwi pe e sau mai le si so onga e aluanga I le so onga ia I fo I te mi tau whale le mana wa pe tinga fo I whata tūlanga whapena e amatai ia ai a tele atu tau sanga e le o maua ma mai loa e mātou ia o lai o lo ngalue ale nei whamai le tino ia piono whaiatu o nā whaina i leo le whatu e to te lea o tamaiti ia em whaifo inga o atu I tangata mātutua lea whamai o le whamai lea ia lea e masani e to te le whaitui tui pui o le rheumatic fever I tau sanga mwhai le pensingi tui pensingi tui le lima pe inu fo le whana au o le mea le whaeloa atu tātou atu nuu ma whaotangia mai o loo ia I se grupo se team le o mai Amerika ia e o mai I nei tau nuu mai I nei le aso mua o le masinga fo o me ia se i o mai fo I lātou e whaise lātou suenga ia ma whaifo e whatatala noa ia ma whaifo ingi tongi fitinga o le nei whamai ia I lātou o lo maua I le whamai leo le rheumatic heart disease so a mata mai lai le aso lua le aso lua o me o le aonga le ia lo whau elementary
So ai malesi vai aso i tua atu le aso 5 whangai tua high school ia male Masefau Elementary. Aso ono o Aunuu Elementary, o le aso fitu Kanana Fou Private, aso valu Manu Malo Academy Private, aso iva Lupelele. Ia lesi vai aso i tuatu le aso sfulua Nu'oli Vocational Tech, aso sfulu tolu so ai Pavaiai Elementary, aso sfulfa Alatawa School, ia male aso sfulu 5 o Leone Clinic. Ia ai se fisili ia so o aonga ia o ia le group le mai amilita vai fa mai le rheumatic heart disease. Ia kolo mai ia mato nei le numera ono tolu ono iva ono tolu valu o ia e mawai se foi fa mtalanga o fa mai nei malo fa lo lava fa tai. O sina fa popo le tupulanga o tātou malanga lea mai a tātou fo mai mai fo o i BYU. E fautu atu mātua o lo iei le consent form. Fa mole lava ia sengi le form le la watu malo walo. Wa ele mawhai e fo mai a malatu ila o mai. O na tangofia pe faise susu enga lo walo. Pe a le saininga ia sengi mai le form le consent form. E a mai ele vanoe mwhai e fo mai o na whai a la tu susu enga. Ia ai mese fo i la tu le o fia malama tulanga fo i o le wha mai o le fever rheumatica. Ia e wala au mai ana fo i ana ua whaafunga atu le o folfola atu le tulanga fo i o a tātou talvai i a tātou a onga ia la o atu ai le tātou vaenga le team le mai BYU. Ia o se ava no le leilea ia e vatu e fo ilo walu pe a e whaapia e mana o e se isu e le tulanga o le fatu o le tametiti po lo walu. Ia e ono tulanga i o le ngase o le fever rheumatica e whaamole e matua ia sangi mai le form nga le consent form. Ia ina ia mawhai o na whai a tātou susuenga ia mai tātou team lea ia o se whaatai fo i le tua ono ia fo i asia singa po le wanoa ia o mai ia tātou vaenga ia o lo ilalo le vavainga le tātou fo mai le ia Dr. Carter ia misalo se fo mai fo il fatu sa ngā lulue i o le LPJ ala atu le wanoa munmuli ia o le tātou tulanga fo le tātou lab o lo siringia fo i tulanga o tātou ngā luenga le lab ia o le atu le wanoa le tātou manager ia mo sana whamtalanga fo i ia tātou lab mo le silfia seo po le potu tutotu. Pasai lava mo le avanoa ia awa uri manu ia fo i le tātou atu nuu. Ia mo le taimi nei le tātou ofisa nei le laba DOH. O lo iai tātou suenga mo le denki, whapea fo i le laptop, o iai fo i le suenga for COVID-19, o le flu A and B mal RSV. Ia whapea fo i suenga mo le rheumatic heart disease, o lo iai umatata suenga ngai nei le lap. Panga nai ia tata suenga ia o le flu A and B mal RSV. Ia ele o toi tele se mea o iai, ia masalo e ngā mai a le DOH e mawhai o na su e ai. Ia ai o lo whaatari mato supply e taunu o mai vai aso nei. Ia o na toi le leifo ila ia o le tato supply for RSV ma le flu A and B. Ia o le teimi nei, ia ele o toi tele se suenga lea ia le RSV ma le flu A and B. Ai o lo tele lava le suenga le denki, whapea fo i le laptop, ia whatasi e ma le strap A for rheumatic heart disease. O le suenga tātou o le suenga le measles, ia mo teimi nei o lo seane mātou i le Hawaii State Lab le suenga o le measles a se i taunu o mai le mātou supply o na tue whaifo i le i nei a tātou le DOH le suenga o le measles, ia e whapena lava ona whapea ona tupu se mea a iai se whamai ia o le ese reagent a iai le whamai o lo o iai le reagent e pe e wha alual whapena whainga o le mea ia ai ele e whapole inai tato atu nuu wai o le tato suenga le miso ia o lo o iai tato lapi whafo i Hawaii e mwhaiona sue la to ia tato suenga ia e whatatali ele tau nuu mai fo i tato
supply nei I le nei fo I vai tau. Ia o stala atu nā I le mai I le ofisa la. Tai. Ia, misalo le tātou tonu umai le se ui ale I tu atu lava noa le tātou fonga le aso. Ia e pe lava na so atu le mamalu si o tātou tonu. O ngā luenga lava ia le tanga nuenga so fua maloloina. O le tau longo, o le puipuia, wha ailoa, si o tātou tunu. O ngā luenga ia e mese fo I tūlanga o puipuia. Mai whawhita uli, ia e siri lava le puipuia lo le tong fitia. E tau sangala si o tātou tunu, le mamalu. Tātou ngā lue whatasi, e mamai e se tātou ngā luenga. Ai mese lava ia tūlanga fo e whaamai lewa, loa uman tātou talo, ai mese fo I lo whaalingo mai a tātou whaamai mai whafu. Ia ele lei lava le tanu umai awa uma na tātou pui. O awala umai e wa tātou talo. Ia ina ia tātou malu pui e sio tātou atunu mai whaamai. Pisi lea, ai molo wawa lava te tau ai. Ia whaftai tele lava I le tātou atunu. Ia mori whaafonga mai sio tātou tūlanga fo I o ngā luenga ma o lo ia I nei le tātou mtanga luenga soifua maloloina. Ora tu atu la lava no al tātou whiunga ia se iuri ia ona mai lo tātou whamoe. Tai mo le atu whatai le whiunga whaatonu ia saipale fumono. Ia ai mese fo I o le tātou taitai o li imtain fo mai gato Medical Director Erika Spili. Ia ai mese fo I le mamalu o le li ima mai tai fo mai. Ia o mwhai on tātou iei le neipo kalama whaftai tele amo le neipo kalama tā ua. Ia o le nāua whafonga tātou atunu ui ripoti taitasi o whaamai. Ia ai meise o lo lātou puipuinga sa whianga iei ma le ofisa nei. Ua le mawhai fo I ona awai mai a tātou paanga maasani le nei fo I aso ia ona onisi o tutuangia le maalofia. Au le tāua lava o le malmalama ma le tūlanga o le nei pua kalama. Ia malmalama le atunu. Ma le me siri man me tāua. Ia whai a tātou ngai o inga ina ia mawhai ai ona fisosoani ai e fo ia nei whawhita uli po nei whamai ese o lo o mawail tātou tunu. Mai talo atu, whamolmole atu, whamolmole asia nei whalemai whaitu malo, pe ai se fesili pe mana o mia fo se fisosoani. Ai whaftai tele lava mo lau whaafonga sa moa. Thank you for making the time to listen to us. And please, we urge you to visit your nearest health center. If you need help, there is one in Amauli, one in Whangaalu, Tafuna, Leone, ia whapefoe, as well as Ta'u and Ofui Manua. Ia amana o mea fo'i sa wala au, ia wala au mai le numero e lua tasiva. Ia ona mawhai leo na maua se soani. So call 219 to obtain information for each health center. Until then, we thank you so much for listening. Manuia soifua America Samoa. Talofa, polo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVCK TV, Pango America Samoa. You are watching KVCK TV Channel 2, Pango American Samoa. Whaalawi lo fuafuanga ale Medicaid. E
ona se fulu ava no fai ngā ruenga mo ali ima te maita i malo le malo. Wha mai anisio fuafuanga ai amatali ai, e wha moe moe mo le whanau iti. O te whaatalo whantu le mai mua whaafonga mai o le tātou tunu le nei fo i vai ngō le whiawhi e tusai fo i e ama porkalama masani a lau whana televisi o le KVCK. Ai le amatalia tātou taulu manga masani a lau KVCK TV le nei a whiawhi ua talia ina e le a fionga le kovana sili a pula li ini ko lau pula ma le a fionga le lutena kovana ya pulu mantala ai junior. Le tusi wha mawai a le a fionga ya taito a li tasi a fuola maunga ma ilona tufinga o le Chief of Staff. I lea tofinga na iau umia i le whamasino le nofo inga. Ma i le tau mate tiute ma matawhaioi e te le sa whenga iai ma taito i le malo. I le whaingo fie, a e peitai, o lona fia fianga o le toi fo i lea i ona tiute i lona ainga ma le lalawhanga. Whatasi ai ma le a fionga i le kovana, le sui kovana, e mamoli atuai wha maunianga lau KVCK TV i le toi tali watu i ainga. Inisio tala o tau mawhainga ma le wha moe moe a le official Medicaid o le fisongsoani lea i le mamalu le antunu e ala i wha manatu ma le wha sino ala i awala ma fuafuanga e te tau na whaia a wanga se ngasi o lo mawai o tātou tangata anu. O le tau longolongo e mawai le iloa ma le malama. Eo nei tae au e fia tautanoa atu loea i le tau o le tātou ngā lue whaatasi e sa ili aini fofo a wafo i wha mai o loo wha tupula ia i tonu o le tātou atunu. E langona lava le alofa, langona le wha noa noa i mai foi po ngase o loo tui na mai le nei ofisa ia oa lava sa ili ngā tonga fiti i atunu mamao. Tele o nei wha mai o loo awhia ai le fatu se tulou o fatu maa o le fonga foi po mata ia va pe foi ma le cancer au nei fa mai uma ese le mafuanga o le mafuanga la vai tasi tele o nei fa mai ia mafua lava o le mawalunga o le suka o le toto mawalunga wa fa tele ina le frai numera tonu le tato watunu o le au ngani atu ai fōi ma vatu ai sere wha mawalalo le tato atunu wha mole tato ngā lue wha tasi tele o tato wha anau mai mau soifua maola ono o nei wha mai au nisi nei o mafua anga o nei wha mai o me mua lava ia o le mea tau sami tele le maasima tele fōi ia mea tau sami lololo, tele le suka, mea wha pēnā. O le tau sami lava le nā tātou sa moa aso uma, o le pau o le aso. Sa masani ona o le maftanga aina i le aso sai tōna, ia o nei aso, ia. Ai o le tele o tamau ainga ua mafuai. Ia o whaingo fia i fo i o na maua ainga taitasi. O mea ai foi o lo i fale o loa ia o lea ua mafua ai ona whaateleina le suka ma le toto mawalunga lona lua o le ai o se whaamalo sitino tele o tuatuania tele foi o le whaapalapala lava o le ai se whaamalo sitino ia ua atili ai ona maua le tino puta ia lona tolu le isi le amata upata ua ia wha lawi loa atu le pa ia ma le malo le tato atu o le tele o foi o tato tangata wa afia le suka ma le toto mawalunga e so solo le toto mai o lato tua a o le avaenga ia e fiu lava e tau mawhai e tau tu i lalo le mea tau sami pe whaile wha malo stino o mea umai le leie tau soso ani ai suka ma le toto maulu a o le tā ua lava o le asiasi atu le whale mai e whaile tā lavai
E ono sfuru le fa yo ava no fai ngā ruenga ua whaatulanga i nei le matanga ruenga o le saunga le mula tele mo ilanto o lo fi avea ma ali imata mai ta imanu le malo. O se wha mauninga lea mai lea fionga i le komisina o leo le tō whai le tō o ia ta anga i a whiai sa i te mulinga i lau KVCK. O le nau ta inga ina ia lava le tu le au fai ngā ruenga ia wha mauti noa i le saunga le mu o le mamalu lea tunu. E se whaatarataranuanga lau KVCK ma le komisina na ia tā uai. Wa ia se suinga i le whaatinui no lea onga mō leo po le Police Academy mai i tausanga ua mawai. O le me mua whafkai la whionga le Kvzk ma le whainga malo, whafkai whoi pai o le whongo, ke kai o le whongo. I o mwhaiong maula vangoa e whaapopoi i a kamaikai mali lolo i a morfufuanga le almakanga ruenga. I a o mua whaamalu luaku te kākua ngu e ala i kaukua le vanga o le saunga le mulo kele. I a o ngā keimingai i a whai lava siuki uki o ngā whainga ruenga. A pengo kanwa le ngang whafkai le whionga le Kvzk mo kala mai lava ngoe mwhai ei o ngā whakingo le i le kulanga o le au mai o ngā whainga ruenga hai inga o leo ia mo fa mo le academy o le fufuanga wa ai o umonga pasue le whionga le kovanga ma le ongo sfuru ia le leo makamaikai le leo e mwhaionga kam whai e amakai le nge kausanga o le ongo sfuru lea ia wa e fufuanga o umonga soka i marwaenga o ngā whainga ruenga kako malo e le sunga whatonu ia a kenese ia i kulanga e koru vai aso leo a wakue whaasala wai a vangoa mo ngaka apply ia e le mangaku o koru vai aso le salope koe vai aso mal afa lo koe ia a karsa inga fo ka ko ngu a mese fo yalum whanga o lava lo sa i ngaluenga a mangaku le ngaluenga whalo leo ia le vangoa le ngai kala mai ao o le kako fufuanga ia o kanga umalava e apply mo le ngaluenga whare leo pengo kanga e ongos fulu a vangoli wa kala mai le lai kam whainga ia maua le ongos fulu ia ai a ova ku fo ngaka e apply mo leo e fo whanga wha peo leo whai au ngaka e apply application o ngaka fo inga su enga a umalonga su enga ia kam whairo lenga nga screen out application ia i ngaka e mwhaionga nga pasier suenga mwhaionga whakingonga runga whare leo a mai a lor screen application ia ora lawa ka fufu le vai aso mo yungi ia a le vai aso mo yungi pe umo whaunga ia o le si vai aso soai ia wa kaun whaiong whakingo le aonga le kermi e whakau koa ia e suei e kamaikai mari leo ia mor ngā runga whare leo ar kulanga ngā lo iengai ia leua o whaanga ioi le amkanga wa uma foi on submedia on ave government power ia pepa fucking oi nga whenga runga ri on sfuru ia power me ku ia o swafa ia pe mai ia suenga ia male screening o pepa fakum sai ringa runga ia ko makai lole fufu kanga o le onga al proclama nga le ka fufu il vai aso mo yungi ia por vai aso longo pe mai fa uma ia kaunga o ke wa maka le onga le academy ia sai le ka mai kai male leo e kalkunga ia onge o ka ku fangau ia mga ku le va pe o kulanga suenga ma le suenga la ko ele va pe sai le po ia ka mai a oi e a fo e fa le kon le ai o le academy ia mal purpose le academy ia o le kama markenga il ngaluenga fa leo a le fa pe suenga ma le academy su ai po ai a ka mai a oi e fa le ka mai kele a le purpose nga le academy pa wal mea ia pasia suenga pasia le evaluation ka me fa filling application ia ma a makarol interview ia ngaka e pasia mai ia ngaka la fa ki ngoile ia ka ko academy ai kala le vango le fa pe ngo kango o lo wakar kungo e ngaka mkwa ka mai ka me suenga ma ia fa ki ngo no luenga yo le singa me ese mai ai mera le kalo ko fa nga wor ka ko ngu ia me so yo ko ro fa nga luenga isim ka nga luenga ma la vango le fo nge ke ko ai ma ba ku le pinge
Ia, e whakingo ngalunga whāleo leo. Inisio tala, o loo whaawau pia ngā ruenga whaatino le soifo malolo ina le atunu mo le whaamautino ina o le lelei o le tautua i le atunu. Ai mai se lava i ngase o loo a awhia i alo mawhanau o le territory. O le awhiawhia na nafi sa tau o lungai e le ofiso le soifo malolo ina i lalo le polo kalama o le leo ainga le masina ua whailonga ina whaapitoa mo le whanau e iei mana o ngā whaapitoa po le autism. E le malai o le lupelele e ala i le whaalinga o antati whanga mo le whanau. E tusa ma le tolu se lau le au whainga o tickets, sa tufa ina i ainga o whanau o lo iei mana o ngā whaapitoa ina ia awai atu i lea whaamoe moe. Ma ana ia le whaatumulia o le whanau ma matua e le ngata i lea o fōlinga vaaia o le fia sa maita wina i le whanau iti. O lo ngā ruroi fo'i le mataga luenga o le soifo maloloina a wanta ulumanga e tusa ma whaasilasilanga ma whaamanatu e tusa ma le whaia o le whaata mo le fever rheumatica. O se tasio whaamai e te leo na awhia ai alo ma whanau iti. O la latou tau longolongo whaapea le whaamatalaina o vaainga maunga e le ngata i lea a o tonga fitinga ma fesohoswani wa saunia mo le nei whaamai. O lo ingoa o ipu, o auolo o au nei le matanga runga soifo maloloina, e vavaia le pokalame le e tautua mo whanau e ia le mai fatu po le fever rheumatica. O mai ia le matanga runga soifo maloloina e taulongolongo atu le malu tatu atu nuu, whaamole o le poa nane e tau nuu mai ai ia fo mai fatu, mai le stetele o Utah e pei ona masani e tau sanga uma e le vaenga mai i Utah i le aonga leo le Brigham Young University e taita ia mai lai le sungan fo mai a Dr. Eric Carter wa masani i le tatu atu nuu o i o le fo mai fatu ia o le ala taita ia mai le ni malanga. O le malanga le e whaipaanga ma le soifo maloloina o le amata o atu i tua i a onga al tatu atu nuu o le onga al malo i a onga fo i tuto o tasi. Ina ia mawhai ona sue ina i a tatu whanau i le tūlanga o le soifo maloloina o lato fatu. E pei ona tatu i loa i a motou sila fia foi. Ia le whaamai leo le fever rheumatica e whailavasina to o tele o whanau e a awhia i tono le tatu watunu. Mai o le tiu tele al soifua maloloina i tausanga uma, o le whai o le nei au nanga e whaatasi matatu paanga mai fafo. Ina ia mawhai ona mawale avanoa tatu whanau e whai ai whaata o latou fatu. Ia mai loa ai po o le meo soifua maloloina pe mana o mea se tong fitinga. Ia o lea la atau nu mai tatou fo mai fatu le poa nā nei, o le tae au a tae au le amatou amatali ai le nei ngaluenga e amata mai le tui sa sae, o le aonga a awa malu fau, o le amatou o atu iai le aso a tae au, ia mai whaasolo mai lai le tui sa sae, alu lawe tau i le tui sa sifo, ia onga wa umo na filfilia mo le ni tau sanga a le o atu le onga na yeilo walo ia ai o e mana o mia lava ia se faatino ina e le tau fia lo susu atu e vatulo walo ia onga ia matu te iai i lunga le faasolonga o le mana onga pito sili lava ona tāua o le saini mai o le tusi faatanga mole po le pepa lea vatulo walo le fali e saini mai le mātua po tangata e lea ia te tau i le tamaititi. E le mawhai e mātou ona whaatino ina ngā luenga nei pe ali saini mai le pepa. Telo tau sanga i e mātou te o atu e na o le to i titi lava whanau e whaatanga mai ala tō mātua. Ia mai e whainga tāi ona whaatino ina ngā luenga ai mātou te mana o mia ina ia saini mai lau whaatanga ana whaamole. Ia ona mawhai e lea ona mātou whaia suesuenga o le ni suesuenga e leo se suesuenga mātu ia e tu ia i se tamei titi pe ave i se toto se tulo. Ai o le suesuenga ena o le tu e o le tamai masini lungolo na whatawhata. E pu e ile ata mwhaiwha ata po le meo lo o iei se liki po se meo wha le tono lo na whatu. E a fua mai le siama le ta ate le tono tatu watunu. Ia mai e le wha pitua mo se
tausanga e tasi po le tu ai ngā tēne po le tama e mawhai ona mau aiso se tasi lava e mei se lava whanau ono le taatelo le siama le mafua mai aia le nei mai fatu. O si mai alau mai moa i le vaingo le tau whape fo'i ia tulango le tai dine fiafi. O le atapunia le ofiso pepa so whanau po le vairo i whangaalui le aso wharaile po le masino me ilo na aso lua o na toi tala lea i le aso ngafua aso limo le masino me o le tausanga nei mo au nanga masani. Ma o le whainguna nao tātu tala mai lau Kvzk te motu seisio na whapuponga i le aso antaeau tō wha suifua. Medicaid continues to raise awareness of its services. Department of Public Safety will initiate first phase of Police Academy soon. Public Health Services continues. Talo Falava and welcome to your evening news here on Kvzk TV. Leading off the news tonight, this morning Governor Pula and Lieutenant Governor Pulu reluctantly accepted the resignation of Chief of Staff, High Chief Taitoli Itasi Afola Maunga. On behalf of Lieutenant Governor Pulu, myself and our entire administration, I express my sincere gratitude to High Chief Taito for coming out of retirement to serve the people of American Samoa, said Governor Pula. High Chief Taito was instrumental in guiding the administration through an unprecedented period of transition. Her leadership, wisdom, and steady presence provided the foundation needed to move forward with confidence and purpose. Governor Pula also highlighted her critical role in organizing the 125th Flag Day celebration. Flag Day was a great success due in no small part to High Chief Taito's tireless work alongside Lieutenant Governor Pulu and High Chief Faivai, said the governor. The American Samoa Medicaid State Agency is enhancing awareness of its services following a successful health summit in March of this year that redefined how the agency can more effectively collaborate with the public in need of medical assistance. Following the success of the Health Summit, we made a commitment to keep the public informed and engaged. This monthly update is our promise to do just that. Today we'll cover important updates to Medicaid services, including expanded access to care in Hawaii, new provider partnerships, policy changes, and a wellness tip from our own Dr. Annie. The summit was a major milestone in reshaping how we work together to deliver better healthcare access for our people. Now to the key Medicaid updates. We are actively improving the referral process to reduce wait times, improve coordination, and ease travel for patients and their escorts. So our off-island referral improvements are underway.
We've had highly productive meetings with both Straub Medical Center and the Queen's Health System in Hawaii. These partnerships will open up access to more specialists and high-quality care options for Medicaid patients. We're moving forward with new agreements that will make it easier for our patients to receive care in Hawaii when services are not available locally. And then to share more on our new provider enrollments and state plan amendments, I'd like to invite our Deputy Director of Policy and Compliance, Fai'ilelangi Powhawhai'ai, to give us an update. So before I go on talking about the newly added local services under the Medicaid state plan, I'd also like to explain the purpose of setting up of our local providers is to give our beneficiaries the flexibility to choose, to have that flexibility to choose services outside of LBJ and DOH, Department of Health. So in March, during our summit, we announced that we brought up and approved by CMS the Island Smiles. This is for orthodontics and dental services for children under the age of 21. Island Smiles is a private dental provider with Dr. Toko. He is located in Tafuna, right in the back of the Tafuna Mini Mart, next to the Kananafu Road compound. These services, it's for orthodontics or braces, medically necessary to correct dental issues. And as of now, we've accepted registration for children under the age of 21. And to be eligible, you would need to bring in your birth certificate, school verification, Department of Education, and the Department of Health. A copy of passport, your school ID, ASG immigration ID for children that were born outside of American Samoa, and a parent ID. So if you bring those documents into our office here at the Azteca building, the staff will be happy to assist in registering your child or and give you other support in scheduling an appointment with Dr. Toko and the staff. The second local provider that we managed to bring on board is the Hope Dialysis. And the Hope Dialysis is a freestanding ESRD facility, ESRD, end-stage renal disease. So we will send out the eligibility or documents needed for those beneficiaries wanting to utilize the ESRD facility at Hope House. So we've got a lot more services that we want to bring to you, but that will be done through the state plan amendment. The Department of Public Safety is actively recruiting for 60 police officer positions. Police Commissioner Ta'anga Sa'ite Molinga has announced that the initial phase of the recruitment process is currently underway, with a deadline for submitting applications to the Human Resources Department scheduled for next week. Following the application period, candidates will be required to complete an entrance examination to commence the academy next month. We have already make arrangement or submit the paperwork for the Office of Manpower. But anyway, I would like to thank the Governor and Lieutenant Governor, leaders of our Carmen de Fono, for the opportunity allowing us to recruit 60 cadets for the Police Academy. The advertisement will be closed within a week and a half,
but we're still looking for individuals who are willing to serve our community as a police officer. The process we will take all the applications that we will receive as far as applying for a police officer, and next step will be testing. We hope that the result of testing that we'll be able to make our selection on the qualified candidates for becoming an officer. I just want to stress one thing, that I want to make sure that our sons and daughters understand. Willing to be a community service as a police officer, it doesn't mean that, I know some of you are hesitant because of the taking the test and stuff like that. The academy, the purpose of the academy is not to select who is the smartest and who's the, that's not the purpose of an academy. The purpose of the academy is to teach you on what we want you to do as a police officer. But it's not to say who's smart and who's not. That's not the purpose of the academy. But as long as you pass the qualifying test, you pass the selection interview, then we can put you in for the academy. But hopefully, by the second week of June, after the graduation season, we should be able to start the academy. And that's as far as we stand right now, scheduled for the upcoming academy for recruits for police officers. The Department of Health is committed to serving our community, particularly children with special needs. They recently concluded Autism Month and are working towards RHD screenings with specialists from abroad. April, designated as Autism Awareness Month, has come to a close. During this time, the Department of Health, Leo Ainga, organized various activities aimed at raising awareness and promoting acceptance for individuals on the autism spectrum. The department continued to highlight the unique experiences of individuals affected by autism, sharing heartfelt stories, providing valuable educational resources, and advocating for meaningful societal changes. Leo Ainga also hosted an event featuring parents of children with autism. These parents shared their journeys, discussing the challenges and triumphs they faced while raising their children. Their stories offered insights into daily lives and helped foster a supportive community where participants could connect and learn from one another's experience. Through these conversations, Leo Ainga aims to cultivate understanding and compassion, emphasizing the importance of inclusion and support for individuals with autism and their families. The series of events culminated last night with the movie nights, where families and children enjoyed a film under the moonlight. In the meantime, the Department of Health is launching a comprehensive screening program for rheumatic heart disease in collaboration with local schools. This initiative aims to identify and address the risks associated with rheumatic heart disease among students, ensuring early detection and intervention. This evening, the BYU Rheumatic Relief Team will arrive in the territory to officially initiate this important program. Their efforts will include training school staff, conducting educational workshops for students and parents, and facilitating screenings to assess the health of young participants. By engaging with the school community, this initiative aims to raise awareness and enhance heart health outcomes for children across the territory. Greetings, American Samoa. This is Ipu coming to you from Department of Health. We are here to alert our community that tonight we have the BYU Rheumatic Relief Team arriving, led by our dear friend Dr. Carter. They will be here for 2 weeks to assist Department of Health to provide rheumatic heart disease screenings in the schools that have been selected for this year. So tomorrow morning, Friday morning, May 2nd, we're going to start from the east side. We're going to start with Awa and Alofau Elementary Schools, and we're going to make our way all the way to Alatawalua by the end of the 2 weeks. It is important that we
recommend and we ask all the parents and legal guardians of these students in these schools to please sign the consent forms that your child would be coming home with, so that it allows us to provide this screening for them and for us to verify if their heart valves are healthy or not. If we find children, students who have been infected with strep A and their heart valves are in need of care, then we will call you with the phone numbers that you will put on the consent forms, and you will come in and have a conversation with the cardiologists as well as the local doctors who will be providing the care for your child. So we cannot screen your child without your consent form. So it's very important that you sign these consent forms, please. If you have any questions about rheumatic heart disease screening, you can call our office. It's 633-4008 or 633-0722. Or you can call my cell phone number. It's 770-9205. My name is Ipu. We ask that if there are any parents or anyone out there that really wants to get a screening done and your child does not go to one of the schools that have been selected for this year, we are more than happy to receive you at one of the schools nearby. You just need to come and sign the consent form and bring your child over. We want to remind the public that it is important to recognize the signs of rheumatic heart disease. It starts with an infection from a germ or a bacteria called strep A. And you can pick this up anywhere in our environment. That's why we have a lot of kids who have this condition. And so it is important for us parents to understand and to know that when your child is saying they have a sore throat, they have fever, or they have joint pain, to take them to see a doctor immediately and not to wait around for a couple of days, because it's a serious condition. And once they have heart valve damage, that can be a lifelong condition. If you have any questions, like I've said, please go ahead and call us and let us know, and we'll be happy to answer those questions. We're going to work together with Department of Education and our local partners to make sure that we cater to our children. It is essential that we take care of our kids because they are the future of this country, and we ask that everybody come around and, say hi to our friends from BYU and be willing to let our children come through the screening process. With your news on KVCK. Please stay tuned for your weather and tide report coming up next. The Office of Vital Statistics will be closed on Friday, May 2nd. This shutdown is necessary to conduct an important event within that department. Regular operating hours will resume on Monday, May 5th. Thank you.
And that concludes tonight's news on your KVZK TV. Thanks for joining us. Tofa Seifua. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVCK TV, Pango America Samoa. You are watching KVCK TV Channel 2, Pango American Samoa. Voice of the Sea, learning from experts across the ocean. Welcome to Voice of the Sea. In this episode, we profile some of the work done by the Pacific Island Climate Adaptation Science Center. We talk to researchers on Maui studying how climate affects the amount of water trapped by high elevation forests. Then, we'll see how researchers are using the Hawaiian newspaper archives to study changes in weather patterns and reveal previous El Niño events. We start off with Dr. Abby Fraser on the top of Haleakala. We are studying the forest line area of Haleakala. So this is the upper limit of where the trees grow, where it transitions into shrubs and grasses. And what we're really interested in is why the forest line is where it is. What is causing the trees to not grow higher up? So what we think is happening is it's actually too dry above a certain level for the trees to survive. And we think part of what's driving that are El Niño-induced drought events. One of the applications that we're really concerned about is habitat for native forest bird species. The forest line is the upper limit of the native forest bird habitat, and as temperatures are rising, the mosquitoes are going to be able to move further upslope. But if the trees aren't able to continue growing upslope with temperature change, then that means that the forest habitat for the birds is just going to shrink as the mosquitoes move further upslope. The drought event we had probably mid-2008 to 2014 lasted, that entire time period with very low rainfall at this forest line. These areas are highly influenced by drought events. We're looking at Haleakala Crater, and our field site that I have been fortunate enough to hike to is about 16 miles that way on the other side of the mountain you see on that side, the ridge. We had 40-pound packs, and it took us 11 hours to get to our cabin on the windward side of Haleakala, which is where the last pristine, sort of untouched forest line is in the state of Hawaii. So it's the upper limit of the forest line where it transitions from closed canopy ohia trees into shrubs and grasses. So despite being an extremely wet part of the island, we think that the trees are actually moisture limited, and that's actually what's driving the position of that forest line. Looking at vegetation indices, the satellite is able to detect greenness or brownness in the vegetation, and so I've done some work linking the vegetation greening with climate data on the ground as well, to also look at the impact of droughts on vegetation in this area. And then you can truth that by actually going out in the field and saying, okay, this is what I see on the satellite, this is what I see in real life, and then this is what data is coming from our long-term measurements. Exactly, yes. Yeah, there's a lot of great work that we're doing out in this area because it's such a fascinating place to study. And its communities. Through sustainable development, safe seafood supply, sustainable coastal tourism, hazard resilience,
and healthy coastal ecosystems. Hawaii's Sea Grant. Welcome back. We're above the cloud forests of Haleakala with Dr. Thomas Gambaluka. This is one of our stations, and it's part of a network of climate stations that monitors climate around the upper elevations of Haleakala. And we're in an environment where place makes a big difference, and so if we go a little ways, a few miles down the slope or up the slope, we'll get a completely different picture of the environment. And so we're measuring in all these different environments to see what those differences are. Up here is